Саньяси должен ходить босиком, поэтому, входя в храм или в дом, где собрались преданные, он должен сначала мыть стопы, а потом сесть на отведенное ему место. In India, it is still the prevalent custom that one puts his shoes in a specified place and then enter the temple barefoot after washing his feet. В Индии до сих пор сохранился обычай заходить в храм, оставив свою обувь в специальном месте и омыв стопы. Sri Chaitanya Mahaprabhu is an ideal acharya, and those who follow in his footsteps should practice the methods of devotional service that he teaches us. Шри Чайтанья Махапрабху совершенно ачарья, и любой, кто следует по его стопам, должен поступать так, как он учит. So yeah, as Prabhupada mentions here, this is the system. In India, you take off your shoes when you enter a temple. You wash your feet and take off your shoes, wash your feet, and then enter the temple so that the dirt from the outside street doesn't get into the temple. Прабхупада отмечает, что в Индии есть обычай перед входом в храм разуваться, омывать стопы и заходить в храм босиком. Это делают для того, чтобы грязь с улицы не попадала в храм. Of course, here, it's mentioned that sannyasi should walk barefoot. Generally, you may see that among Mayavadi sannyasis, but generally our Vaishnav devotees, sannyasis, they generally wear some shoes. Prabhupada always wore shoes when he was walking in the street outside. Здесь также сказано, что саньяси должен ходить босиком. Сейчас можно, конечно, встретить босых саньяси, в основном это майавади. Саньяси вайшнавы носят обувь, Прабхупада на улице тоже носил обувь. So the place where people put their shoes was considered unclean because that, the shoes were used for walking in the street. И место, где ставят обувь, считается нечистым, потому что это обувь, в которой ходят по улице, по грязи. So one shouldn't sit normally near the shoes. И обычно никто рядом с таким местом не садится. You wash your feet and enter the temple away from the shoes, but Chaitanya Mahaprabhu was exhibiting humility in this case. Обычно разуваются, омывают стопы и входят в храм. Но Господь Чайтанья тут же и сел, где омыл стопы, тем самым проявил смирение. Vishaya Korila Kitchu Aishvarya Prakash Mahate Jomaya Vapu Koti Surya Bas. After sitting on the ground, Chaitanya Mahaprabhu exhibited his mystic power by manifesting an effulgence as brilliant as the illumination of millions of suns. Усевшись на голую землю, Чайтанья Махапрабху явил свою мистическую силу и засиял, как миллионы солнц. Purport: Sri Chaitanya Mahaprabhu, as the Supreme Personality of Godhead, is full of all potencies. Комментарий. Шри Чайтанья Махапрабху, сам Верховный Господь, Шри Кришна, в полной мере обладает всеми энергиями. Therefore, it is not remarkable for him to manifest the illumination of millions of suns. Поэтому неудивительно, что он засиял, как миллионы солнц. The Lord Sri Krishna is known as Yogeshwara, the master of all mystic powers. Господа Кришну называют Йогешварой, владыкой всех мистических сил. Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu is Lord Krishna himself, therefore he can exhibit any mystic power. А Шри Чайтанья Махапрабху – это сам Господь Кришна, поэтому он может явить любую из мистических сил. Prabhave Akarshila Shab Sanyasir Mon Utila Sanyasi Sab Charya Asan
When the sannyasis saw the brilliant illumination of the body of Sri Chaitanya Mahaprabhu, their minds were attracted and they all immediately gave up their sitting places and stood in respect. Когда саньяси увидели сияние, исходившего от Шри Чайтаньи Махапрабху, они были поражены и сразу поднялись с своих мест, выражая ему почтение. To draw the attention of common men, sometimes saintly persons, acharyas, and teachers exhibits extraordinary opulences. Комментарий. Чтобы привлечь внимание обычных людей, святые люди, ачарьи, наставники иногда проявляют сверхъестественные способности. This is necessary to attract the attention of fools, but a saintly person should not misuse such power for personal sense gratification, like false saints who declare themselves to be God. Это необходимо, чтобы обратить на себя внимание неверующих. Однако святой человек не станет злоупотреблять своей силой ради собственного удовольствия, как поступают самозванцы, объявляющие себя Богом. Одну минуту. Even a magician can exhibit extraordinary feats that are not understandable to common men, but this does not mean that the magician is God. Фокусник тоже показывает чудеса непонятной рядовой публике, но это вовсе не означает, что он Бог. It is a most sinful activity to attract attention by exhibiting mystic powers and then to utilize this opportunity to declare oneself to be God. Нет большего греха, чем завлекать людей чудесами и, пользуясь их доверием, объявлять себя Богом. A real saintly person never declares himself to be God, but always places himself in the position of a servant of God. Истинный святой никогда не скажет, что он Бог, ибо всегда считает себя слугой Господа. A real saintly person never declares himself to be God, but always places himself in the position of a servant of God. For a servant of God, there's no need to exhibit mystic powers, and he does not like to do so, but on behalf of the Supreme Personality of Godhead, a humble servant of God performs his activities in such a wonderful way that no common man can dare try to act like him. Такому слуге нет необходимости демонстрировать мистические способности. Ему это не доставляет удовольствия, но ради Верховной Личности Бога смиренный слуга может совершить такие чудеса, какие не осмелится повторить никто из обычных людей. Yet a saintly person never takes credit for such actions because he knows very well that when wonderful things are done on his behalf by the grace of the Supreme Lord, all credit goes to the master and not to the servant. При этом святой человек никогда не ставит подобные деяния себе в заслугу. Он хорошо знает, что совершил их по милости Верховного Господа, и, следовательно, это заслуга Господина, а не слуги. Well, it's a bit of a habit in India that people, they approach saintly persons to, see some kind of miracle producing gold or ashes or something, doing some wonderful feat. В Индии есть такая традиция обращаться к святому человеку и просить его совершить какое-нибудь чудо, например, материализовать золото или горстку пепла. Prabhupada mentions how a yogi went to a house in Calcutta and he asked the people, what would you like? And they said, pomegranates from Kabul. He said, look in the next room. They went in the next room. They found fresh
bunches of pomegranates from Kabul. Прабхупада вспоминал, как к ним домой пришел йог, один и спросил, чего вы хотите? Ему сказали, кабульских гранатов. И он сказал, посмотрите в соседней комнате. Пошли в соседнюю комнату, и там целые гроздья свежих кабульских гранатов лежали. Mm. So, and Prabhupada also mentions how yogis, they dip down in a holy river and then come up a few minutes later in a completely different holy river in another part of India. Также Прабхупад говорил, что йоги могут зайти в воду какой-нибудь священной реки в Индии и через считанные минуты выйти из другой священной реки в другом конце Индии. Well, as we know, people sometimes ask Prabhupada if he could show any miracles, and he would show his disciples and he would say, these are my miracles. И когда Прабхупаду спрашивали, вы можете видеть какое-нибудь чудо, он показывал на своих учеников и говорил, вот мои чудеса. So generally, I mean, devotees are not inclined to exhibit some sort of cheap mystic powers or miracles for the sake of getting income and followers. Так что преданные обычно не склонны ударяться в какую-то дешевую мистику или проявлять псевдомистические силы, чтобы заработать этим денег или приобрести последователей. There's a story about Rasikananda, the disciple of Shyamananda. Был, впрочем, один случай с Расиканандой, учеником Шьямананды Пандита. That there was a yogi from that village had gone and studied how to walk on water, how to fly around in the sky on a broomstick, like witches do, etc. В его деревне жил один йог, который научился ходить по воде и летать на метле, как ведьма. So that yogi went away for a long time, and when he came back, then he was exhibiting his powers. He was flying around on a broomstick. И вот этот йог на долгое время покинул деревню, пока обучался этим трюкам, и, вернувшись, тут же стал все демонстрировать и летать повсюду на метле. Then everyone was showing respect, but Rasikananda didn't pay any attention. Все жители деревни оказывали йогу почтение, но все, кроме Расикананды. So the yogi wanted to, he wanted to get some response from Rasikananda, some, respect or some acknowledgement, at least, of his great powers. Йогу хотелось какой-то реакции от Ачютананды добиться уважения, ну или хотя бы признания его мистических способностей. So this yogi started flying around Rasikananda's ashram on his broomstick. It was early in the morning. Rasikananda was cleaning his teeth with a twig. И как-то рано утром, когда Расикананда вышел из своего ашрама и стал чистить зубы веточкой, появился йог, который начал на метле нарезать круги над ашрамом Расикананды. So Rasikananda, he didn't pay any attention, he wasn't impressed. Расикананда чистил зубы и не обращал на йога никакого внимания. When the yogi got tired of flying around his ashram, then Rasikananda himself sat on the twig and flew himself around, just to show that great devotees, they also have mystic powers, although they generally don't, show their powers just to attract some cheap attention. И когда йогу надоело летать кругами, он приземлился,
Радхикананда оседлал свою веточку, которую он чистил зубы, поднялся в воздух и тоже сделал несколько кругов над ашрамом, тем самым показав йогу, что преданные тоже могут делать такие вещи, но не стремятся их демонстрировать ради дешевой популярности и последователей. There was another story about how a man from one village, he learned to walk on water, and when he came back to the village, he was demonstrating his great powers. Есть история еще про одного человека, который научился ходить по воде, и потом вернулся в свою деревню и всем демонстрировал эту способность. And everyone was showing respect, but this devotee boatman, he was not interested. He didn't show any respect to that yogi. Все им восхищались, кроме одного. Это был лодочник преданный. Он никакого восхищения не выражал. So that yogi, he wanted to know why you're not showing respect, why you're not acknowledging that I can walk on water. And the devotee said, well, you know what, you spent years learning. He said, I can give for a few paisa, sit in my boat, I can take across the water. И йогу стало любопытно, почему лодочник так к всему относится. Он сказал, почему ты не восхищаешься моими достижениями, на что лодочник ответил, то, на что ты потратил долгие годы обучения, я могу тебе предоставить за несколько пайс. Садись в лодку, я тебя перевезу на другой берег. So it's another example then of how devotees are uninterested in these kind of mystic powers. Это еще один пример того, что преданные не проявляют особого интереса к мистическим способностям. Devotees are interested in purifying the consciousness and serving Guru Krishna and the Vaishnavas. Преданных больше интересует очищение своего сознания и служение Гуру Кришне и Вайшнавам. Continuing 62, Prakashanandanami Sarva Sannyasi Pradhan Prabhu Ke Kahila Kichu Koriya Saman. The leader of all the Mayavadi sannyasis present was named Prakashananda Saraswati, and after standing up, he addressed Lord Chaitanya Mahaprabhu as follows with great respect. Пракшананда Сарасвати, глава всех собравшихся саньяси Майавади, тоже встал и с большим уважением обратился к Господу Чайтанье Махапрабху. Purport: as Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu showed respect to all the Mayavadi sannyasis, similarly, the leader of the Mayavadi sannyasis, Prakashananda, also showed his respects to the Lord. Комментарий. После того, как Господь Шри Чайтанья Махапрабху выразил почтение всем саньяси Майавади, их глава, Пракшананда Сарасвати, в ответ тоже почтительно приветствовал Господа. Well, he was initiated into sannyas, Lord Chaitanya, by Keshav Bharati, so that was Mayavadi sannyas, Mayavadi sannyas sampradaya, technically. В саньясу Господа Чайтанью посвятил Кешава Бхарати, который формально сам принадлежал к сампрадае Майавади. Ihan Aisha Sunaha Sripad Apavitrastani Boisha Iba Avashad. Please come here, Your Holiness. Why do you sit in that unclean place? What has caused your lamentation? Будь добр, пройди сюда, о святейший. Почему ты сидишь на чистом месте? В чем причина твоего неудовольствия? Purport: here's this distinction between Lord Chaitanya Mahaprabhu and Prakashananda Saraswati. Комментарий. Такова разница между Господом Чайтаньей Махапрабху и Пракшанандой Сарасвати. In the material world, everyone wants to introduce himself as very important and great, but Sri Chaitanya Mahaprabhu introduced himself very humbly and meekly.
В материальном мире каждый стремится показать другим свою значимость, но Чайтанья Махапрабху держался очень смиренно и кротко. The Mayavadis were sitting in an exalted position, and Chaitanya Mahaprabhu sat in a place that was not even clean. Хотя саньяси Майявади заняли почетные места, сам Чайтанья Махапрабху сел подаль, в нечистом месте. Therefore, the Mayavadi sannyasis thought that he must have been aggrieved for some reason, and Prakashananda Saraswati inquired about the cause of his lamentation. Поэтому Майявади подумали, что он был чем-то огорчен, и Прабхавишну Сарасвати спросил о причинах его неудовольствия. Text 64. Prabhu kohe ami hai hina sampradai tomat sabar sabai boshitina yuyai. The Lord replied, I belong to a lower class of sannyasis, therefore I do not deserve to sit with you. Господь ответил: я саньяси низшего разряда, поэтому я не достоин сидеть рядом с вами. Purport: Mayavadi sannyasis are always very puffed up because of their knowledge of Sanskrit and because they belong to the Sankara Sampradaya. Комментарий. Саньяси Майявади всегда гордятся своим знанием санскрита и принадлежностью к сампрадае Шанкары. They are always under the impression that unless one is a Brahmin and a very good Sanskrit scholar, especially in grammar, one cannot accept their announced order of life or become a preacher. Они считают, что только брахман и знаток санскрита, особенно грамматики, имеет право отречься от мира и стать проповедником. Mayavadi sannyasis always misinterpret all the shastras with their word jugglery and grammatical compositions. Такие саньяси с помощью игры слов и грамматических ухищрений всегда дают ложные толкования шастрам. Yet Sripad Shankaracharya himself condemns such jugglery of words in the verse Prapte Sanihite Kali Nahi Rakshati Dukrin Karane. Однако сам Шрипад Шанкарачарья предостерегал от подобной ошибки. Прапти санихите кали, нахи ракшате дукрин каране. Dukrin refers to suffixes and prefixes in Sanskrit grammar. Слово дукрин означает суффиксы и приставки в санскритской грамматике. Shankaracharya warned his disciples that if they concerned themselves only with the principles of grammar, not worshipping Govinda, they were fools who would never be saved. Шанкарачарья предостерегает своих учеников, если они сосредоточатся лишь на правилах грамматики и не будут поклоняться Говинде, они так и останутся глупцами, которым никогда не обрести спасение. Yet, in spite of Sripad Shankaracharya's instructions, foolish Mayavadi sannyasis are always busy juggling words on the basis of strict Sanskrit grammar. Но, позабыв об этих словах Шрипада Шанкарачарьи, глупые саньяси и Майявади только и делают, что жонглируют словами в пределах строгих правил санскритской грамматики. So this is in Mayavadi society, Mayavadi Sampradaya, they're very concerned about taking sannyas. In order to be a preacher, one has to give up household life completely, generally speaking, and become a sannyasi. В сампрадае Майявади саньяси придается очень большое значение. Считается, что нельзя стать проповедником, не отрекшись полностью от семейной жизни, не приняв саньясу. But in Vaishnavacharya, Vaishnava Sampradaya rather, householders may become sannyasis, brahmacharis, or sannyasis. It doesn't matter what is the ashram. What matters is that the person knows the science of Krishna. Kipa vibra, kipa nyasi sudra keninoi. Say Krishna tattva vete, say Guru hoy. Whether one is a vipra, that's a learned Brahmin, or a sannyasi, or a sudra, if he knows the science of Krishna,
then he is qualified to be guru. Что же касается вайшнавской сампрадаи, то здесь не так важно, к какому ашраму человек относится, кто он, брахмачари, грихастха, ванапрасха или саньяси. Главное, чтобы он знал науку о Кришне, тогда он может стать гуру. Well, knowing the science of Krishna means to understand the scriptures properly under guidance of bona fide guru, sadhus, and scriptures. Знать науку о Кришне означает правильно понять духовное знание под руководством садху, гуру и священных писаний. There are famous verses, of course, by Rupa Goswami. Anasaktasya visayanya tarham upayunjata nirbanda Krishna sambande yukta vairagya uchate prapanchikataya budya hari sambandhu vastuna mumukshabi parityago falgu vairagya katyate. So these two verses by Rupa Goswami, they explain the different mentalities of the Vaishnavas and the Mayavadis. Есть два стиха Рупы Госвами, которые характеризуют разницу между умонастроением преданного Вайшнава и умонастроением Майявади. So when a person sees everything in relation to Krishna and uses everything in the service of Krishna, then he is properly situated above possessiveness. That is a yukta vairagya. It's a practical renunciation. Когда человек использует все в служении Кришне, а не для собственного чувства наслаждения, тогда он достиг истинного отречения, которое называется юкта вайрагья. On the other hand, if a person rejects everything, not understanding its connection to Krishna, he is not properly situated in renunciation. И напротив, если человек, стремясь достичь освобождения, отрекается от вещей, которые связаны с Верховной Личностью Бога, ссылаясь на то, что они материальны, его отречение называется неполным. So Mayavadis then they don't understand how to use everything in Krishna's service. They're too much obsessed with renunciation. Майявади зациклены на отречении, они не понимают, как все можно использовать в служении Богу. They're too much concerned with renunciation. Они делают слишком большой акцент на отречении. Whereas the devotees are seeing everything in relationship to Krishna and they're using it in the service of Krishna. That is actually renunciation. It's a renunciation of the mood of being the possessor, being the controller. Преданные, в отличие от них, видят, что все материальное связано с Кришной, поэтому они используют материю служения Кришне. Это и есть истинное отречение, не отречение от материи как таковой, а отречение от желания повелевать и наслаждаться материей. Mayavadi sannyasis are very puffed up if they hold the elevated sannyas title Tirtha, Ashram or Saraswati. Саньяси Майявади очень гордятся своими высокими титулами, такими как Тиртха, Ашрама или Сарасвати. Even among Mayavadis, those who belong to other sampradayas and hold other titles such as Ban, Aranya or Bharati are considered to be lower grade sannyasis. Даже тех Майявади, что принадлежат другим сампрадаям и носят титулы Вана, Аранья или Бхарати, они относят к более низкой категории. Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted sannyas from the Bharati Sampradaya, and thus he considered himself a lower sannyasi than Prakashananda Saraswati. Поскольку Шри Чайтанья Махапрабху принял саньясу в сампрадае Бхарати, он, как саньяси, ставил себя ниже Пракшананды Сарасвати. But
still, I mean, there will be a verse in a couple of verses where Prakashananda Saraswati glorifies Lord Chaitanya that he took initiation from Keshava Bharati. Тем не Sannyas менее, initiation. через несколько стихов будет текст, где Прабхавишну Сарасвати будет хвалить Господа Чайтанью за то, что тот принял саньясу у Кешава Бхарати. To remain distinct from Vaishnav sannyasis, the sannyasis of the Mayavadi Sampradaya always think themselves to be situated in a very much elevated spiritual order, but Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, in order to teach them how to become humble and meek, accepted himself as belonging to a lower Sampradaya of sannyasis. Чтобы обособиться от саньяси вайшнавов, саньяси из Майавада Сампрадая причисляют себя к самому высокому духовному ордену. Но Господь Чайтанья Махапрабху, желая научить их смирению и кротости, сказал, что принадлежит к более низкой категории саньяса Сампрадаи. Thus, he wanted to point out clearly that a sannyasi is one who is advanced in spiritual knowledge. One who is advanced in spiritual knowledge should be accepted as occupying a better position than those who lack such knowledge. Он хотел показать, что истинный саньяси – это тот, кто обладает глубоким духовным знанием. Любой человек, обладающий духовным знанием, должен считаться выше того, кто им не обладает. The Mayavadi Sampradaya sannyasis are generally known as Vedantis, as if Vedanta were their monopoly. Саньяси из Майавада Сампрадай называют себя веданти, пытаясь этим показать, будто веданта написано только для них. Actually, however, Vedanti refers to a person who perfectly knows Krishna. На самом деле, веданти – это тот, кто в совершенстве познал Кришну. As confirmed in the Bhagavad Gita 15:15, Vedascha sarvera hane vivedya, by all the Vedas it is Krishna who is to be known. В Бхагавад-гите сказано «Ведаисча сарвайр ахам эва ведья». Веды предназначены для постижения Кришны. Бхагавад-гита 15:15. The so-called Mayavadi Vedantis do not know who Krishna is, therefore their title of Vedanti or knower of Vedanta philosophy is simply a pretension. Так называемые веданти Майавади понятия не имеют, кто такой Кришна. Поэтому сам их титул веданти, знаток вед, не более чем притворство. Mayavadi sannyasis always think of themselves as real sannyasis and consider sannyasis of the Vaishnava order to be brahmacharis. Саньяси Майавади считают себя истинными саньяси, а саньяси вайшнавов относят к разряду брахмачари. A brahmachari is supposed to engage in the service of a sannyasi and accept him as his guru. Брахмачари обязан служить любому саньяси и считать его своим гуру. Mayavadi sannyasis therefore declare themselves to be not only gurus but jagat gurus of the spiritual masters of the entire world, although of course they cannot see the entire world. Это позволяет саньяси Майавади объявлять себя не просто гуру, а джагат-гуру, духовными учителями всего мира. Хотя, разумеется, они всего мира никогда и не видели. Sometimes they dress gorgeously and travel on the backs of elephants in processions, and thus they are always puffed up, accepting themselves as jagat gurus. Иногда они надевают роскошные одежды и выезжают на слонах в процессиях, что еще больше раздувает их гордыню и позволяет им чувствовать себя джагат-гуру. Srila Rupa Goswami, however, has explained that Jagat Guru properly refers to one who is the controller of his tongue, mind, words, belly, genitals, and anger. Шрила Рупа Госвами, однако, объясняет, что истинным джагат-гуру считается тот, кто способен обуздать язык, ум, речь, желудок, гениталии и гнев. Prativim Sashishyat. Such a Jagat Guru is completely fit to make disciples all over the world. Притхивим сашишьят. Такой джагат-гуру имеет полное право принимать учеников по всему миру.
due to false prestige, Mayavadi sannyasis who do not have these qualifications sometimes harass and blaspheme a Vaishnava sannyasi who humbly engages in the service of the Lord. Но саньяси Майявади не обладают этими качествами. Побуждаемые одним лишь самомнением, они иногда преследуют и поносят саньяси вайшнавов, которые смиренно служат Господу. Prabhupada didn't like devotees singing Jagat Guru Srila Prabhupada. Прабхупаде не нравилось, когда преданные пели Джагат-гуру Шрилы Прабхупады. Because of Mayavadis, use that. They use that term, and Prabhupada didn't want to be confused with them. Потому что этот титул часто используют Майявади, и Прабхупада не хотел, чтобы какие-то ассоциации возникали между ним и Майявади. Okay, so any questions today? Есть ли у вас вопросы? Yes, Vaninath, you seem to be struggling with the Zoom there. Thank you very much for lecture. I would like to ask a question about the position of preacher and position of guru. The requirement for guru and for preacher, is it same or not? Like you said before, that if someone want to be preacher, has knowledge, full knowledge, then he can preach. But this verse, Vachavegam, Manasokrodhavegam, and Jihvavegam, Udarabasthavegam, this is which give in the prepared Srila Prabhupada, that guru should be not only knowledgeable, but he also has to be know how to control his tongue, mind, tongue, and belly and genitals. All this one line, which is can take out his consciousness from the devotional service. So then, my question is this requirement for guru and preacher, is there some difference, or they're the same? You can say it doesn't matter you are a guru or not, but if you're a preacher, you have to control your mind, your tongue, and your belly, like that. That's the principle, yes. Can I translate into Russian, Guru Maharaj? Вопрос о том, одинаково ли требования предъявляются к гуру и к проповеднику. С одной стороны, в комментарии мы читали, что тот, у кого есть знания о Кришне, может и проповедовать. С другой стороны, здесь говорится, со ссылкой на Рупу Госвами, что гуру должен отвечать требованиям Вача Вегам, Манасакротха Вегам и так далее. То есть одинаковые критерии, гуру и проповедник, или разные? Well, technically, I mean, yes, all should, even to get initiation, to have a spiritual name, technically you should follow all these regulations and standards. С технической точки зрения, соответствие вот этим стандартам, исследование принципам, оно является необходимым даже просто для того, чтобы получить инициацию и духовное имя. But of course, I mean, there is some technical distinction between those who can give initiation, who are authorized to give initiation in ISKCON, as opposed to those who don't give initiation. So they do have to be exemplary in their behavior and very knowledgeable of the scriptures also, because those who occupy the positions of guru or sannyasi, they are considered as the leaders. So it's especially important that they set the example for others. С другой стороны, в ISKCON к тем, кто имеет право принимать учеников, предъявляются более строгие требования, чем просто к проповедникам, потому что такие преданные
принимающие учеников должны, помимо того, что обладать глубокими знаниями духовной науки, должны еще являть собой образец идеального поведения, потому что они воспринимаются как лидеры общества. So, if a person, for example, wants to take sannyas, he has to, have certain age qualifications. He has to be on waiting list for a considerable period of time, or simply to be authorized as an initiating guru. It's recognized that these are positions of great responsibility. Therefore, the devotees should set a good example. The devotees who are placed into such position, they should set a good example. So generally, such titles as sannyasi or guru are not given so easily. Для того, чтобы, даже просто чтобы принять саньясу в ИСККОН, нужно достигнуть определенного возраста, нужно довольно долгое время находиться в листе ожидания. Чтобы получить право принимать учеников, нужно отличаться образцовым поведением и соответствовать целому ряду требований, поэтому такие титулы, как саньяси и гуру, в ИСККОН получить не так-то просто. So, although, we can say the qualifications are the same, from another point of view, the persons who accept these responsibilities, such as a sannyas or a guru, they must show that they follow all the standards for a long period of time. Так что, с одной стороны, требования одинаковые к проповеднику и к гуру или саньяси, но с другой стороны, те, кто претендует на то, чтобы получить титул гуру или саньяси, должны продемонстрировать, что они уже долгое время следуют необходимым стандартам. Okay. And also that can be said that if a preacher has this power to control his senses, then his preaching work will be done more successfully, right? Yes, if his knowledge of the philosophy is good, then yes. Можно ли утверждать, что если проповедник контролирует ум, речь и свои чувства, он будет более эффективен в проповеди? Спрашивает Ванинат Хвас Гуру Махарадж, отвечает да, при условии, что он также обладает глубокими познаниями. Because Guru Maharaj, some preacher we can see they are quite successful in their preaching work. They can bring a big audience and that they can hear their preaching and they're quite successful. But at the same time, they cannot be guru. Even they're successful, but it seems that it's obviously that they're not on the level of guru. Although they are successful, they can bring many devotees for many people to join this Krishna consciousness movement. Потому что мы видим, что есть очень успешные проповедники, которые привлекают много людей в сознание Кришны и хорошо проповедуют, но при этом, очевидно, они еще не находятся на таком уровне, чтобы выполнять обязанности гуру. What's the question here? А вопрос the question is this Vacha Vegam Manasok Rodha Vegam is this verse. That is essential verse in order to become guru who has disciples. Then guru should be not only knowledgeable, but he also should be has this power to control his senses, mind and senses. That's my point was. Yes. Yeah. Yes. Mm-hmm. Very important.
And Guru Maharaj, and also this Jagat Guru, we in ISKCON we can hear many, always, places we can see that Prabhupada, he glorified by this term of Jagat Guru. So how we should relate with this? If Prabhupada, he was not agreed to hear about that glorification, that he's Jagat Guru. Maybe is we shouldn't use it since Prabhupada himself didn't that's why I asked. didn't like it. Резюмируя завершение предыдущей темы, Винат Халас Прабху сказал, что таким образом для гуру важно как знание, так и следование стиху Вача Вегам Манаса Кротха Вегам, с чем Гуру Махарадж согласился. Следующий был вопрос о том, что в ISKCON в разных местах Шрилы Прабхупаду иногда прославляют как Джагат-гуру, на что Гуру Махарадж ответил, что раз сам Прабхупада просил этого не делать, этого делать не нужно. Okay, thank you. Hare Krishna. I'm not 100% sure about Monday. I hope there'll be class. I'll inform you if not. Насчет понедельника 100% уверенности нет, что лекция будет. Если вдруг ее отменят, вам об этом сообщим. Thank you. Hare Krishna. Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. Shrila Prabhupada ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Nitai Gaura Premanandi Hari Bol.